Welcome to Prerona Television Canada. On behalf of Global Academy of Holistic Leadership and Coaching, in collaboration with Prerona Television Canada and in association with UIREC and Global Scholarship, we are jointly organizing this Educations, Immigrations, and Recruitment Speaker Series. And we're very glad that today we're having our 15th episode. And we are actually having topics today is Canadian immigration, the step-by-step process for getting startup visa. So we are very happy that our collaborative partner, Global Scholarship, is representing today, and we are happy that Mr. Saurabh Barua, representing Global Scholarship Asia Pacific region, is here with us. So before we start the session, I would like to invite Saurabh Barua, who is representing Global Scholarship Asia Pacific region, to introduce himself. Thank you very much. Thank you, Edward. Uh, Again and again, welcome to our audience. We are very happy that, uh, I mean, this is our 15th episode. Day by day, we are growing and reaching our goal, close to goal. I mean, uh, we, we are trying to provide authentic information to our audience regarding global scholarship, Canadian education, immigration, and recruitment related, all those information. So, being a collaborative partner of this platform, Global Scholarship, will be happy and will be representing Asia Pacific research issues. We are trying to provide information regarding global scholarship and especially Canadian education and scholarship information. But today, our episode topic is Canadian immigration. Startup visa. So we'll be talking on regarding this. Thank you again. You may, proceed to our today's session. Thank you. So thank you very much. We're very happy that we're conducting today's session. So today's our topic is Canadian immigration, um, and the step-by-step process for getting a startup visa. So let me share my screen. For your additional help, I may request you. You may show the, authentic, uh, I mean, relevant topics uh, website. This is, Canada.ca website link. So you may share with our global scholarship link. I already sent it to you. Yes, so Exactly. yeah, I'll do that. Just let me first go through this one, and then we'll get back to that. Thank you. Very much welcome. Okay, so today's our topic is actually startup visa program. So let's learn a little bit about startup visa program. So there are many websites or many companies or law firms. They may have their own explanations or presentation about startup visa program. But we'll go to a Canada official website, which is a Canadian
Government of Canada website, which is canada.ca, and get the authentic informations about what is startup visa is for. And we'll be today discussing very basics about startup visa so that you can have some idea about startup visa. And then uh, if needed, then we can have some expert sessions in future where you can also interact with some startup entrepreneurs, so that any entrepreneurs actually looking for doing a startup here in Canada can get actually relevant informations for futures. But today's sessions will be very basic informations so that you can at least get some idea what is startup business all about. So there are actually like some requirements for startup visa. So let's find out what is startup visa is for. So what is the actually purpose of the startup visa? So this is actually an immigrant entrepreneurs with the skill or potential to build business in Canada that can be innovative, create jobs for Canadian, and compete for global scale. So here, uh, so there are some designated organizations. They you can collaborate with those designation organizations. So there are three categories that the business ideas you can get it from. One is venture capital funds, angel investor groups, or business incubators. So here is the designated organizations. So this is for venture capital funds. So these are example like BDC Venture Capital. So these are the examples of all the venture capitals. So you must get at least one of these groups to agree invest minimum of 200,000 Canadian dollar. So these are the examples. And the next one is the angel investors group. So you must get one of the investor connected with this group to agree to invest minimum of 75,000 Canadian dollar. So those example is those are the name. And the business incubator, as you must be accepted into one of the program. So there are a couple of programs here. If we are accepted into the program, then you can also listen right there. For example, uh, if you are based in Ontario, like for example, Toronto Business Development Center is there, University of Toronto Entrepreneurship Hatcheries. These are an example. And uh, there is also name like if you're based in Calgary, for example, this platform Calgary. So this is actually a little bit delicate because for startup visa, I think you need some expert like lawyers or consultant for those who are expert in startup visa. So today we are just discussing very basics about the startup visa so that you have some idea how the startup visa works. Now here, now who can apply is here. One of the eligibility is like have a qualifying business. What do you mean by qualifying business? So qualifying business is at the time of you get a commitment from designated organizations, each applicant holds 10% or more voting rights attached to all shares of corporation outstanding at the time. Up to 5 people can apply as owner. And there's another category here is applicants and the designated organization jointly hold more than 50% of total voting rights attached to all shares of the corporation outstanding at that time. Now, the other thing is that you have to just remember at the time you received your permanent residence, which is called PR, you provide active and ongoing management of this business within Canada, and as essential part of operations of the business happens in Canada, and business is incorporated in Canada. Now, what are the things that you need actually from designated organization? Earlier, we have discussed about those designated organizations. You need a letter of support. So you must get a letter of support from the designated organizations. What you need actually, you'll need to contact the designated organization to find out how to get its support and convince the organization that you have business idea that is worth supporting and get a letter of support from the designated organizations. So these are the requirements. And means the language requirements for this. So for here, I don't know, like you might be understanding about the other kind of visa, but the language benchmark CLB requirement is pretty low here because a lot of people having business, they might not have like a good English command. There might not have a good command in English.
So here you must get minimum level of Canadian language benchmark CLB 5 in either English or French in all of these four areas. So which is pretty low. If you are applying for student visa or any other like immigrations, you might need to get a higher English language score. Here it is pretty low. So speaking, reading, listening, and writing, you have to get CLB 5. So and bring enough money to settle. So for Canadian government does not give financial support to new startup visa immigrants. So when you're coming, just remember these are the chart actually, that is pretty straightforward. Like here, like if you are a family member one, so 12,960. Family member two is 16,135. So according to the family member, you can see these are actually the funds required for each of the categories. And if you have additional family member, then you have need $3,492 extra for each of the family member. So here we learned about who can apply and then how to apply. So when you say, so it's very straightforward. Like you get the application package, pay the application fee, and submit your applications. So when you are doing that, make sure that there is a complete document checklist. That means, so let us actually go through the document checklist. So it will be easier for us to understand what are the requirements are there. So as we are discussing this, this is the document checklist for permanent resident startup business class. So these are the requirements. So let's see. The first thing is the general application form, which is IAM 0008. So that has to be there. And then if you have additional dependents or any other family member, there is a declaration of that dependents. So that's called IAM 0008 dependent, DEP. And then there is a schedule and background. There is a background declaration. And this is pretty much straightforward for your other type of applications for your permanent residency. And there is a background declaration and there is a supplementary informations if needed. And then your travel history, that means that actually requires a travel history. And then business immigration program startup business class, there is a schedule 13 which need to be which is different than any other applications. This is new year. And additional family member, if you are actually bringing additional family member like your spouse or common law partner, and each of the dependent children over the age of 18, whether they are accompanying here or not. Like some people might understand, okay, they are not accompanying with you, but you have to declare and have to have all the names for that. And then if you're using a representative like a immigration consultant or lawyer, you have to set use of a representative. Or if your family member or anyone is supporting you, still you have to use the form IAM 5476, use of a representative. And just when you are unpaid representative, you have to mention unpaid. If you is a paid representative, you have to write the license number, or that if the lawyer, then the lawyer registration or the provincial registration number. um, the document list, the travel document and passport, this is pretty straightforward like in other requirements. And then there is a language proficiency, proof of language proficiency, and letter of support, which is new here than the other application. So that means we already discussed that the three group of people, you have to get a letter of support from them. And then identity of civil document, these are the things that is pretty straightforward. Like things you have to get all those legal documents like birth certificate, national ID, or any other documents, copy of leases, utility bills. So these are the requirement. And then there is a children informations, if applicable, is there. Police certificates and clearance are required. And then photo requirements, that is pretty straightforward like the other. And then the fees involved. And then which is new here is a settlement fund. Then you have to show the proof of fund section and the settlement fund, current bank clarification letter, evidence of savings balance, or fixed or time deposit statements. These are the things that you should at least have this one. And then mailing this application to this startup business class. And see the proof of fund section. Let's go through this section.
so that you understand what is proof of fund here in this case. Okay, I guess biometrics. Okay. So we are actually just see the documents like here, and then say after you apply, what happens after you apply? I think that link is not working. So, but after you apply here, what happens actually? So get your fingerprints taken, and this is straightforward. We are not going to in that section. Medical exam, police certificate, decisions after you apply, and then finally you get your confirmations of permanent residency. And when you are preparing to arrive, these are the things that we once you arrived here. So there is all optional. Okay, so let me actually go through this the process again here, and then we'll share the fees here from starting from $2,075, and usually the processing time is 12 months to 16 months. uh, And then if you're living in a special other province like Quebec, yeah, there's a specific requirements for that. So you just need to make sure that where you are applying. There is 10 Canadian provinces, and there is the 3 territories. So other than Quebec, Quebec has their immigration website. So you might, if you are actually planning to immigrate there, or you may be planning to settle, means have business there, so you have to check their website. So these are the actually summary of what we have learned today. I will just gonna go to Mr. Barua's presentation thing. So let me see. Okay. It's actually almost same thing. I think that this is all the same thing that Mr. Borua has, because he's actually we are getting all this information from Canada.ca. This information. So what we're suggesting, you might get like a lot of lawyers, a lot of farms. Like they're having a lot of informations about that. About startup visa, but sometimes some of the informations might not be relevant, or sometimes may not be up to date. But if you are going to Canada.ca, you might get actually up to date informations about the startup visa program. So I'm gonna actually go back to Mr. Borua and ask question before we end this session, because today's session is very basic about startup visa process. So what is your experience about uh, the startup visa? He is based in Ottawa. Mr. Borua is based in Ottawa, Ontario, Canada, and I'm based in Edmonton, Alberta, Canada. So from like Eastern Province, like Ontario, I would like to learn. Actually, we like to learn more about what is going on in Ontario about business visa or startup visa. Thank you, Edward, again. You already discuss our today's topics relevant. I mean, and you show the all the requirements. I mean, through the authentic information. I mean, domain Canada.ca. So I think audience can get a brief idea how who can apply, how they apply, and what is the eligibility for the I mean applied for a startup visa. And I mean uh, share my experience. You asking me, I can express my experience regarding Ontario's
Actually, you know that, I mean, immigration is Canada immigration is federally and provincially, and nowadays, I mean, it's a municipal level. Mm. So there are several scheme, and day by day, I mean, they're offering new, I mean, scheme also. Like, I mean, uh, mm, for Northern Territories, they are asking for, I mean, new scheme. People, those who are interested, they're getting information through, I mean, Canada.ca, the authentic domain info. And side by side, people will, I mean, those who are interested, they are searching for updated information. So from our today's, I mean, discussion, we may, I mean, gave our audience, uh, I mean, summary brief regarding startup visa. Actually, is everything on all the information, how they apply, who can apply, and what is the process and processing times and fees. All those information is over there, I mean, in canadaimmigration.ca website. So but we are, I mean, encouraging people, those who are planning to, I mean, move to Canada, which scheme is suitable for I mean, him or her. They will be, they have to have do some research. And you rightly mentioned, I mean, people can get help from a professional consultant or lawyer or other relevant, I mean, service providing agency. Mm, Initially, I mean, share, I mean, in Ontario perspectives, only the difference between Quebec and federal or Ontario level. Quebec has a different scheme, and government, everybody knows that, I mean, there is some relaxation, because Quebec has, I mean, Northern Territory and other territories. So there is some, I mean, requirement relaxation over there. But in Ontario, is very, I mean, prominent, and all, I mean, most of the people, I mean, who are interested to move in Canada, their first priority is choosing the Ontario, because Toronto is over there, and Ottawa, or, I mean, most popular cities in top list. So people, right away, people are choosing, oh, I may choose for Ontario. But Ontario, we saw the, I mean, Canada immigration lottery, they whenever they publish the result, we saw there is an highest score in it's challenging for, I mean, who are migrated to Canada, is for challenging. But in Northern Territory, it's more relaxation or low score in terms of their, I mean, English proficiency skill, or other other requirements. So again, I mean, request to our audience, those who are following us, they have to do some research and collect the right information from authentic source. And as well as, I may request, please follow us, and we will be providing updated information to our audience. At the moment, thank you. You may discuss more about, I mean, to our relevant topics. Thank you. All right, thank you. So let us actually discuss about Alberta. So I'm based in Alberta. So you might get these informations in many other websites, but this is the authentic Alberta. Alberta is one of the province in Western province in Canada. So this is a website, alberta.ca. This is a government of provincial government website.
So AINP, Alberta AINP program. Under the AINP program, the new AINP portal has been done. So here you can see there is actually two new options are here. One is the Alberta Opportunity and Express Entry stream, and then the self-employed farmer stream. So these actually come under the startup visa, the introduction of application fees will change the process for applying self-employed farmer stream. So actually, so this is actually a decision or actually the new thing changes for Alberta. So if you go through those, like for example, the self-employed farmer stream. So this is actually how it actually was happening here in Alberta. So these application process and submit your business plan. And so before you do business plan, you might need to go through what is actually going on here in Alberta. So, and then the sample business plan and templates and decision about your business plan and download the checklist. So these are the checklists. So I'll just go through with you a checklist so that you can get some idea what is happening in a province. As you said earlier, we different provinces the different program, but in Alberta under this program, here the document checklist is there. So and then application fees, and you have to attach that ANP their form, self-employed farmer application form, and then there is the other forms that is already generic form with this. So all the other generic form has to be there. But in related to this specific to this category, the ministerial recommendation letter include a copy of ministerial recommendation from Alberta Agriculture and Forestry. So this is important, and the valid passport, which is very as usual, and the education's eligibility and reference letter. So that means you have been working with some of this type, the similar type of jobs. So you might get your reference letters. So it might include a financial documentation from your existing farm enterprise. So and then the personal net worth of minimum of 500,000 Canadian pound. So this is important, and proposed business plan and Canadian financial institution endorsement is required. So this is actually called self-employed farmer stream Alberta immigrant nominee program. So this is I will be directed to this address. So this is just an example of how these this category actually work. So this is very straightforward. Other information is very straightforward. We're not going to this other application process. We'll be very specific to what is going on in Alberta in regards to this category. Um, so let us actually see this opportunity stream. Uh, okay. Uh, so here in this case, the candidate must have a positive labor market impact assessment, LMI, and everything. So this is an example of what is going on in the province. So I'm just going to end this slide and the share. So today we actually discussed about what is the startup visa processes. So you might first go to the federal, the official website of canada.ca, and then get informations about the startup visa process. If you are interested to invest specifically like under different province, like in Alberta AINP, so you might look into that. There is Northern Territories, they have their own. So and Ontario have their own. So you might need to go into that sector. So this is actually what we have discussed today. So we're very happy that today we completed our education, immigration, and recruitment speaker series, episode 15. And today our topic was Canadian immigration's step-by-step process for startup visa. And we will be inviting you for our next session. Our next session will be held next week at the same time. And then we are inviting you. If you have any questions, you can actually write in our comment box, or you can also send an email at info@prerona.tv or contact at gahlc.ca. So this is actually our contact, right informations. You can also go to our official Facebook page, Prerona Television.
so you can get some updates or those live stream. The recorded live stream will be there, and also our official YouTube channel for our Global Academy of Holistic Leadership. We will be posting uh, these uh, these particular sessions in there, so you can also go through that one. And if you have any questions, you can contact us. And with that, thank you very much. I would like to end these sessions. And thank you, Mr. Saurabh Barua, our collaborative partner from Ottawa Global Scholarship. Thank you for being with us. And we are very happy that all the audience that you are patiently listening to us. Thank you very much. Thank you, Edward. Thank you. I would like to speak very briefly about in Bengali, those who are following what is in Bengali. Prerona Television Canada পক্ষ থেকে এবং গ্লোবাল একাডেমি অফ হলিস্টিক লিডারশিপ এন্ড কোচিং ইনকর্পোরেট পক্ষ থেকে এবং আমাদের সহযোগী পার্টনার ইউরেক এন্ড গ্লোবাল স্কলারশিপ, আমরা যৌথভাবে আমাদের এই এডুকেশন, ইমিগ্রেশন এন্ড রিক্রুটমেন্ট সিরিজ চালাচ্ছি। আজকে আমাদের 15তম পর্ব আমাদের শেষ করলাম আমরা, এবং 15তম পর্বে আমাদের আজকের বিষয় ছিল কানাডিয়ান ইমিগ্রেশন, যে স্টার্টআপ ভিসার যে পদ্ধতিগুলো, স্টেপ বাই স্টেপ যে প্রসেসটা, সেটা নিয়ে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করলাম। তো যারা আমাদের সাথে ফলো করছেন তাদেরকে একটা কথা বলে রেখে, যারা এন্টারপ্রেনার বা যারা বিজনেস ক্যাটাগরিতে এখানে স্টার্টআপ ভিসাতে আসতে চান, তারা আপনাদের অথেন্টিক যে ওয়েবসাইট রয়েছে canada.ca, আমরা একটু আগে শেয়ার করলাম, তো সেখানে আপনারা ফলো করতে পারেন। আমি আপনাদেরকে খুব সংক্ষেপে বিষয়টা আলোচনা করতে চাই, এবং আমরা অলরেডি ইংরেজিতে আলোচনা করছি, বাট অনেকের সুবিধার্থে আমরা এই বিষয়টা আবার আমরা বাংলায় সংক্ষেপে আলোচনা করছি। আমরা দেখি, তো আমি আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করছি আপনাদের সাথে। আমাদের ইমিগ্রেট টু স্টার্টআপ ভিসা অ্যাবাউট দ্য প্রসেস, আমরা যেটা অথেন্টিক ওয়েবসাইট canada.ca, আমরা অন্য কোথাও থেকেও আমরা পাচ্ছি না। আপনারা অনেক ওয়েবসাইট পাবেন অ্যাবাউট স্টার্টআপ ভিসা। আপনি যদি গুগলে সার্চ করেন, অনেক ল ফার্ম, তাদের মনে হবে এটা অথেন্টিক, অনেক ইনফরমেশন আপনারা পাবেন। তো এখানে একটা সমস্যা হলো, অনেক ক্ষেত্রে তাদের ইনফরমেশন আপডেটেড থাকে না, এবং বাট canada.ca গভর্নমেন্টের যে ওয়েবসাইট, সেখানে আপনি আপডেটেড ইনফরমেশনটা পেতে পারেন। তো আজকে আমাদের টপিকের যেটা হচ্ছে যে কিভাবে আপনি স্টার্টআপ ভিসাতে অ্যাপ্লাই করতে পারেন, যারা বিজনেস এন্টারপ্রেনার বা বিজনেস ক্যাটাগরিতে এই কানাডাতে আসতে যাচ্ছেন। তো এখানে একটা বিষয় বলে রাখি যে আপনাদের যে প্রসেস রয়েছে, যে প্রসেসটা, যে এটা কারণটা কি, যে এটার মাধ্যমে যারা ইমিগ্রেন্ট এন্টারপ্রেনাররা তাদের এখানে কানাডাতে তারা বিজনেসটাকে তারা বিল্ড করতে পারে, এটা ইনোভেটিভ হতে পারে, তারা এক নতুন জব তারা ক্রিয়েট করছে কানাডাতে, অথবা গ্লোবাল স্কেলে তারা কম্পিট করতে পারে। তো এখানে কিছু ডেজিগনেটেড ইনস্টিটিউট আছে বা অর্গানাইজেশন আছে, যাদের কাছ থেকে তাদের আসলে লেটার অফ সাপোর্টটা দরকার রয়েছে, এবং এটা আমরা আগেও আলোচনা করেছি। যেটা হচ্ছে আর একটা বিষয় যেটা হচ্ছে যে আমাদের এটার ফিজটা হচ্ছে $2075, এবং 12 থেকে 16 মাস সময় এটা লাগে। তো ডেজিগনেটেড অর্গানাইজেশনের মধ্যে 3টা গ্রুপ ক্যাটাগরি রয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড, অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টর গ্রুপ, অথবা বিজনেস ইনকিউবেটর। তো আমরা যদি একটা একটা করে লক্ষ্য করি, যে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ডের মধ্যে যেটা হচ্ছে যে এখানে অ্যাটলিস্ট মিনিমাম যে কোনো একটা গ্রুপে, এখানে অলরেডি গ্রুপের নামগুলো দেওয়া আছে, যে কোনো একটা গ্রুপ আপনাকে এগ্রি করতে হবে যে তাদের মিনিমাম তারা ইনভেস্ট করবে $200,000 আর একটা হচ্ছে অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টর গ্রুপ, যেখানে আপনার ইনভেস্টর, যে কোনো একটা ইনভেস্টর এখানে যে লিস্টের যে ইনভেস্টর আছে তাদের সাথে কানেক্টেড থাকতে হবে, এবং দিস গ্রুপের যে কোনো একজন, তারা বা যে কোনো একটা গ্রুপ যারা আপনার এগ্রি করতে হবে, তারা এগ্রি করবে যে মিনিমাম আপনাকে $75,000 আপনাকে ইনভেস্ট করতে হবে, বা এটা হবে। এবং তারপরে আছে যে বিজনেস ইনকিউবেটর। সো কোন একটা প্রোগ্রামে আপনাকে অ্যাকসেপ্টেড হতে হবে। এই প্রোগ্রামগুলো আছে এখানে অনেক, যে প্রোগ্রামগুলোতে আছে, যেমন আমরা যদি বলি অন্টারিওতে যদি কেউ যায়, তাহলে টরন্টো বিজনেস ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, TBDTC, অথবা এখানে আরো আছে, যেমন যদি ক্যালগেরিতে কেউ যদি যায়, যে অটোয়াতে যদি ইনভেস্ট অটোয়া, তারপরে আছে বা আরো এখানে প্ল্যাটফর্ম ক্যালগেরিতে যদি যে একটা প্ল্যাটফর্ম ক্যালগেরি, এরকম আর কি অনেক, যারা এই যে কোনো একটা প্রোগ্রামে যদি আপনি অ্যাকসেপ্টেড হন, তাহলে কিন্তু আপনি আপনি এটা ওইখান থেকে আপনার লেটার অফ সাপোর্টটা আপনাকে পেতে হবে। তো আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে কারা এটার জন্য এলিজিবল, কারা এটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারে, সেটা হচ্ছে যে আপনাকে কোয়ালিফাইং বিজনেস থাকতে হবে। কোয়ালিফাইং বিজনেস বলতে যেটা বোঝাচ্ছে যে আপনার এট দ্য টাইম অফ
যখন আপনি কমিটমেন্ট পাবেন ডেজিগনেটেড অর্গানাইজেশন যে আপনাকে প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেন্ট বা আপনার 10% অথবা তার বেশি ভোটিং রাইট থাকতে হবে শেয়ার অফ দ্য কর্পোরেশনের, এবং এখানে ম্যাক্সিমাম 5 জন এখানে অ্যাপ্লাই ওনার হিসেবে অ্যাপ্লাই করতে পারে, এবং applicant of the designation jointly hold more than 50% of the voting rights attached to all shares corporation outstanding at the time. তো এটা হইতে পারে, অথবা এখানে আরেকটা হচ্ছে যে at the time you receive a permanent resident, তো এখানে আপনাকে কানাডাতে কিন্তু একটা অনগোয়িং বা আপনাকে একটা একটি বিজনেস আপনাকে থাকতে হবে, এবং আপনার বিজনেস অপারেশন কানাডাতে হতে হবে, এবং এটা ইনকর্পোরেট হতে হবে কানাডাতে। তো লেটার অফ সাপোর্ট ফর ডেজিগনেটেড অর্গানাইজেশন এর জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে যে কন্ট্যাক্ট করতে হবে ডেজিগনেটেড অর্গানাইজেশন, আমরা অলরেডি 3টা ক্যাটাগরি আলাপ করছি। তারপরে হচ্ছে এই যে অর্গানাইজেশন বা বিজনেসকে তাদেরকে কনভিন্স করতে হবে যে আপনার বিজনেস যেটা করতে যাচ্ছেন সেটা ওয়ার্থ সাপোর্টিং, মানে এটা তারা এটা সাপোর্ট করার জন্য, এবং তাকে কনভিন্স করতে হবে, অথবা লেটার অফ সাপোর্ট, এবং এর থেকে আপনার লেটার অফ সাপোর্ট পেতে হবে ডেজিগনেটেড অর্গানাইজেশন থেকে। আর ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট অনেকে জানেন অন্য অন্য ক্যাটাগরিতে ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট অনেক হাই, বাট এখানে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট অনেক লো। আপনার সিএলবি কানাডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যান্ড 5 পেলে হবে, সেখানে ব্যান্ড স্কোর যেটা হচ্ছে যে স্পিকিং, রিডিং, লিসনিং এন্ড রাইটিং। তো এটা আপনারা যদি ডিটেল জানতে চান আপনার ওয়েবসাইটে গিয়ে সিএলবি লেভেল যেটা করবেন। এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এনাফ মানি আপনাকে সেটেল করার জন্য আনতে হবে, এটা একটা চার্ট রয়েছে যে কতজন ফ্যামিলি মেম্বারে কত টাকা। এখানে যেমন একজন ফ্যামিলি মেম্বার হলে $12,960 দুজন হলে 16,135 এইভাবে, এবং যদি এডিশনাল ফ্যামিলি মেম্বার হয় তাহলে আপনার $3,492 ফর দ্যাট এডিশনাল ফ্যামিলি মেম্বার। তো এটা আপনার একটা গাইডলাইন। তারপরে হচ্ছে যে কিভাবে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন। অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে যে অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজটা অবশ্যই নেবেন, তারপরে পে অ্যাপ্লিকেশন ফি, সাবমিট দ্য অ্যাপ্লিকেশন। জেনারিক ইনফরমেশন আমরা ওটা নিয়ে আলোচনা করব না, তবে একটা জিনিস যেটা আপনার সাথে আমরা আলোচনা করব অ্যাবাউট ডকুমেন্ট চেকলিস্ট, বিকজ ডকুমেন্ট চেকলিস্টের মধ্যে মোটামুটি ডিটেলস দেওয়া থাকে যে কি বিষয় করবো। আমরা শুধু স্পেসিফিকলি এই স্টার্টআপ ভিসার জন্য কি দরকার সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করব, বিকজ আপনাদের এইটাই আমাদের জানা দরকার, যারা যারা স্টার্টআপ ভিসাতে আগ্রহী বা যারা বিজনেস এখানে করতে আগ্রহী। তো আমরা আমরা এখন ডাউনলোড হচ্ছে, আমরা যে ডকুমেন্ট চেকলিস্ট যেটা আছে সেটা আমরা একটু দেখব। সো ডকুমেন্ট চেকলিস্ট যেটা আছে, যে ডকুমেন্ট চেকলিস্টের মধ্যে প্রথম যেটা হচ্ছে যে জেনেরিক অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম, এটা সাধারণত যে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আমরা অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনের জন্য করি সেটা IAM 0008। আরেকটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্টসের, এটাও একটা জেনারিক অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ডিক্লারেশন, আপনার যদি ডিপেন্ডেন্ট থাকে সেটা আপনাকে ফিল আপ করতে হবে। তারপরে ব্যাকগ্রাউন্ড ডিক্লারেশন, স্পাউস, কমন ল যদি থাকে সেক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে যে ব্যাকগ্রাউন্ড ডিক্লারেশন, সেটাও একটা জেনারিক থিং। তারপরে হচ্ছে সাপ্লিমেন্টারি ইনফরমেশন, ইওর ট্রাভেল হিস্ট্রি, এটাও একটা জেনারিক ইনফরমেশন। তারপরে যেটা এখানে নতুন সেটা হচ্ছে যে আপনার বিজনেস নাম্বার 5-এ আছে আপনার স্কেজুয়াল 13 বিজনেস ইমিগ্রেশন প্রোগ্রামের যে স্টার্টআপ ভিসা ক্লাসের যে ফর্মটা, এটা স্কেজুয়াল 13, এইটাকে ফিল আপ করতে হবে। দিস ইজ আ নিউ ইয়ার, সো ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই অর ইউ হ্যাভ টু কমপ্লিট দ্যাট ফর্ম। এরপরে যেটা হচ্ছে যে আপনাকে অ্যাডিশনাল ফ্যামিলি মেম্বার যদি থাকে, এটা জেনারিক ইনফরমেশন দ্যাট উই আর নট ডিসকাসিং। আপনার যদি তারপরে হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেটিভ, আপনি যদি এখানে রিপ্রেজেন্টেটিভ নিয়োগ করতে চান, ওদের পেইড হইতে পারে বা আনপেইড হইতে পারে, সেক্ষেত্রে আপনাকে এই ইউজার পাওয়ার রিপ্রেজেন্টেটিভটা আপনাকে ফিল আপ করতে হবে। এবং এছাড়া ডকুমেন্ট চেকলিস্টের মধ্যে যেমন ট্রাভেল ডকুমেন্ট এন্ড পাসপোর্ট, ইট ইজ জেনারিক ইনফরমেশন। তারপরে প্রুফ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি, যেটা আমরা বলেছি যে এইটার জন্য স্পেসিফিক, এইটার জন্য কি রিকোয়ারমেন্ট আছে, সেক্ষেত্রে আপনি কি ওইটা পরীক্ষা দিয়েছেন সেই পরীক্ষার আইএলটিএস এর রেজাল্টস, সেটা আপনাকে এখানে শো করতে হবে। লেটার অফ সাপোর্ট, এটা এখানের জন্য স্পেসিফিক, যে লেটার অফ সাপোর্ট, ওই সাপোর্ট যে অর্গানাইজেশনের কাছ থেকে আপনাকে কিন্তু ডেজিগনেটেড এবং অর্গানাইজেশনের কাছে হুইচ ইজ ইনভেস্টিং ইওর বিজনেস প্রপোজাল। সো এখানে বিজনেস প্রপোজালটা এখানে একটা সবচেয়ে বড় কথা, আমরা যাই এখানে আলোচনা করি সব ইনফরমেশন এখানে পাবেন, কিন্তু একটা জিনিস আপনি বা কনসালটেন্ট বা যারা এক্সপার্ট বা লয়ার, সেটা হচ্ছে আপনাকে বিজনেস প্রপোজাল, আপনাকে একটা মানে অ্যাট্রাকটিভ বিজনেস প্রপোজাল থাকতে হবে এই ভিসার জন্য। সো সেক্ষেত্রে আমরা আপনাকে হয়তো বা কোয়ালিফাইড কনসালটেন্ট অথবা লয়াররা মানুষ হায়ার, তারা হায়ার করে টু গেট ইট ডান, বিকজ ইট ইজ ভেরি টেকনিক্যাল থিং। এটা আপনি এইখানে আপনার অথবা এই সাপোর্টটা আপনি পাবেন না। তো এইটা এই জন্য এই স্টার্টআপ ভিসা ক্যাটাগরিটা একটু এক্সপেন্সিভ, বাট ডেফিনেটলি এখানে যারা বিজনেস করছে তাদের জন্য ডেফিনেটলি একটা প্রমিসিং বিষয়, বিকজ তারা এখানে একদম রেডি, এখানে বিজনেস তারা ইনভেস্ট করতে পারতেছে, এবং তারা দে উইল বি রানিং বিজনেস হিয়ার। এবং আর অন্যান্য সিভিল ডকুমেন্ট যেটা ভেরি জেনারিক, কপিজ অফ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, লিজ এন্ড ইউটিলিটি বিল, এটা
children information also, all the children that accompanying তাদের হোক বা না হোক 18 বছর উপরে হলেও সবার ইনফরমেশন এখানে কিন্তু থাকতে হবে। পুলিশ ক্লিয়ারেন্স এগুলো থাকতে হবে, ফটো রিকোয়ারমেন্ট, দিস জেনারিক ইনফরমেশন, ফিস পেমেন্ট এন্ড দ্য সেটেলমেন্ট ফান্ড, সেটেলমেন্ট ফান্ড, প্রুফ অফ ফান্ড, সেটেলমেন্ট ফান্ডটাও এখানে থাকতে হবে। এটা হচ্ছে আমাদের আসলে যেটা বলা যায় যে আমাদের দিস, তো আমরা এখানে ডকুমেন্ট চেক লিস্টে আলোচনা করলাম আর কি। তো let me see. তারপরে আমি জাস্ট খুব সংক্ষেপে আবার বাকি যেটা করতেছি এরপরে আসলে যে আফটার ইউ অ্যাপ্লাই আমরা ওই বিষয়ে আলোচনা করছি না, ওয়ান্স ইউ আর গেটিং অ্যাপ্লাইড এবং প্রিপেয়ার টু অ্যারাইভ এন্ড এভরিথিং। সো আজকে আমরা যে বিষয়টা আলোচনা করলাম বেসিক্যালি যে কিভাবে স্টার্টআপ ভিসাটা আপনি মানে আপনি করতে পারেন এবং এই ক্ষেত্রে আপনার আমরা আশা করছি যদি আমরা আপনাদের ভালো ফিডব্যাক পাই তাহলে হয়তো আমরা আমাদের স্টার্টআপ এন্টারপ্রেনারদেরকে আমরা আমন্ত্রণ জানাবো। তো যদি স্টার্টআপ এন্টারপ্রেনারদের সাথে আপনাদের কোনো আপনারা ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে আপনাদের কোনো স্পেসিফিক কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আপনারা ডেফিনেটলি স্টার্টআপ ভিসা সম্পর্কে আপনারা আরো বিস্তারিত আপনারা জানতে পারবেন। তো আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমরা আমাদের সেশনে থাকার জন্য। আমরা আজকের সেশনে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করলাম যে কিভাবে স্টার্টআপ ভিসা অ্যাপ্লাই করতে হয় এবং এইখানে কি কি সুবিধা রয়েছে। আমি আবারও আমি সৌরভ বড়ুয়া ওনার কাছে যেতে চাই। উনি অন্টারিওতে আছেন, অন্টারিও অটোয়া অন্টারিওতে আছেন। অন্টারিও একটা প্রভিন্স, আমি আছি এডমন্টন আলবার্টাতে, আলবার্টা একটা প্রভিন্স। সো অন্টারিও প্রেক্ষাপটে উনি খুব সংক্ষেপে আপনাদেরকে, আমি ওনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে যারা স্টার্টআপ ভিসা করছে তাদের কি প্রসপেক্ট রয়েছে। ধন্যবাদ এডওয়ার্ড প্রবীণ মন্ডল দা। আপনি বরাবরই খুব গুছিয়ে এই সুনির্দিষ্ট আমাদের যে টপিকস থাকে ওই টপিকস এর রিলেভেন্ট ইনফরমেশন গুলো আমাদের অডিয়েন্সকে দিয়ে থাকেন এবং অথেন্টিক সোর্সের মাধ্যমে। তো আজকে আমাদের যে টপিকস নিয়ে আমরা কথা বলছি আসলে স্টার্টআপ ভিসা নিয়ে। এটা খুব প্রচলিত মুখে ইনভেস্টর ভিসা বা এই ধরনের কি প্রচলিত আছে। তো অন্টারিওতে আপনি জানেন যে বা আমাদের অডিয়েন্সও জানে আসলে অন্টারিও প্রভিন্সটা হচ্ছে যে কাইন্ড অফ হার্ট আই মিন কানাডা। তো যেখানে আপনার টরন্টো ইজ মেগা সিটি। হুম আহ, এবং এখানে অনেকগুলো কমার্শিয়াল কানাডার বা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মানে কমার্শিয়াল সিটি হিসেবে কি টপ র্যাঙ্কিং এর মধ্যে আছে। তো এখানে অনেকগুলো কমার্শিয়াল অ্যাক্টিভিটি হওয়ার কারণে এখানেই আসলে স্টার্টআপ ভিসা বা এই ধরনের ইয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করার জন্য এটা একটা উপযুক্ত প্রভিন্স আমি মনে করি। হ্যাঁ, এবং এখানে টরন্টোতেও এই যে ডেজিগনেটেড যে গ্রুপ যাদের কাছ থেকে তাকে আপনার অফার লেটারটা নিতে হবে, সাপোর্ট লেটারটা নিতে হবে। তো এইখানে আমাদের অটোয়াতেও এরকম গ্রুপ আছে, অটোয়া ইনভেস্টিং গ্রুপ। তো তাদের কাছ থেকে অফার লেটারটা নিতে হবে। আপনি যে বিষয়টা খুব রাইটলি মেনশন করছেন যে এখানে একটা ভালো প্রজেক্ট প্রপোজাল সাবমিট করতে হবে। বিজনেস প্রপোজাল সাবমিট করতে হবে। ইভেন টরন্টো বা অটোয়ার পার্সপেক্টিভস এ কোন বিজনেসটা আসলে কি, হ্যাঁ, এইটির জন্য আসলে প্রফেশনাল হেল্প দরকার। আমার মনে হয় যারা স্টার্টআপ ভিসাতে এপ্লাই করতে চাচ্ছেন বা চিন্তা করছেন বা এটা নিয়ে একটু তথ্য উপাত্ত নিচ্ছেন, তো তারা আসলে এই ধরনের প্রফেশনাল এজেন্সি হোক, লয়ার হোক বা কনসালটেন্ট হোক, তাদের কাছ থেকে ইনফরমেশন গুলা নিয়ে বা অন্যান্য সোর্স এর মাধ্যমে ইনফরমেশন নেওয়ার পরে একটা ভালো বিজনেস প্রপোজাল তৈরি করার পরে এবং ওই গ্রুপের সাথে ডেজিগনেটেড গ্রুপের সাথে তাদের কাছ থেকে সাপোর্ট লেটারটা নিয়ে তারপর অ্যাপ্লাই করতে হবে আসলে। এই এই পুরো প্রসেসটা খুব কেয়ারফুলি করতে হবে। কেননা আপনি জানেন যদিও আমরা বলছি জেনেরিক ফর্ম ফিল আপ করা, ওখানেও আসলে খুব কেয়ারফুলি কোনো ইনফরমেশন যাতে কোনো ধরনের মিসলিড না করে এই বিষয়টাতে আমাদের যারা আমরা এই অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসে যাব তাদেরকে খুব কেয়ারফুলি এগুলো মেইনটেইন করতে হবে আসলে। তো আপনি রাইটলি মানে পুরো বিষয়গুলো খুব স্পেসিফিক ওয়ান বাই ওয়ান স্টেপ বাই স্টেপ ব্রিফ করেছেন, যেটির মাধ্যমে আমার মনে হয় আমাদের অডিয়েন্স একটা সামারি ব্রিফ পেয়েছেন।
এবং আমরা বলতে চাই এই প্ল্যাটফর্মের মধ্য দিয়ে আমরা আসলে কানাডা ইমিগ্রেশন, এডুকেশন এবং রিক্রুটমেন্ট এই সিরিজগুলো আমরা ধারাবাহিকভাবে করে যাব, যেটির একটা বড় অর্জন হচ্ছে যে আমরা এখন সাপ্তাহিক 15তম এপিসোডে আজকে কথা বলছি। তো বিভিন্ন টপিকস নিয়ে আমরা যে এবং আজকের এই টপিকস এর মাধ্যমে আমাদের অডিয়েন্স যারা এই বিষয়ে আগ্রহী তারা কিছু ইনফরমেশন পাবে। তারপরও এডিশনালি আমরা কমিট করছি যে আমাদের এই এপিসোডটা রেকর্ডেড এপিসোড পরবর্তীতে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া এবং আমাদের প্ল্যাটফর্মের যে মিডিয়া উইংস যেগুলো আছে ওগুলাতে আমরা এই ইয়েটা সার্কুলেট করব এবং আমরা তার নিচে লিংক গুলা দিয়ে দেব। মানে হয়তো আমাদের অডিয়েন্সের জন্য সুবিধা হবে, যারা আমাদেরকে ফলো করছে তারা হয়তো আমরা খুব তাড়াতাড়ি এই ব্রিফিংটা দিতে গিয়া হয়তো তারা ওই নোটটা নিতে না পারলেও দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। আমরা অথেন্টিক লিংক গুলা দিয়ে দেব আমাদের ওই পোস্টের নিচে। তো এই 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 পর্যায়ে আমি বলব, এমনিতে কানাডা গভর্নমেন্ট এই যে অনগোয়িং যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন এটিকে খুব ভালোভাবে ম্যানেজ করে, এবং তারা বলছে যে এই করোনা অতিমারী বা মহামারীর কারণে সারা বিশ্বে এবং তথা কানাডাতে যে ইকোনমিক চ্যালেঞ্জটা তৈরি হয়েছে তারা এটাকে রিকভার করবে। নেক্সট 3 ইয়ার্সে তারা 1.2 বিলিয়ন 2 মিলিয়ন পিপল ইমিগ্রেন্টকে কানাডা এখন নিয়ে নেবে। তাইলে এটা একটা হিউজ অপরচুনিটি। এটা নিয়ে বিভিন্ন এজেন্সি গুলা আসলে মিডিয়াতে, সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা অনেকগুলা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ? তো আপনি যিনি আগ্রহী এই বিষয়টাতে জানতে, এই বিষয়ে জানতে, তারা সরাসরি ওই যে আমাদের এই প্ল্যাটফর্মের মধ্যে থেকে আমরা বলছি বারে, বারে অথেন্টিক উম আ ইনফরমেশন হাব অর সোর্স, যেটি canadaimmigration.ca, যেটি আমরা শো করছি বারে, বারে। ওখানে গেলে পরে আপনি ডিটেইল ইনফরমেশনটা পাবেন। কানাডা ইমিগ্রেশন আ মিনিস্ট্রি যে আপডেটেড ইনফরমেশন গুলা দিচ্ছে, এগুলা সবগুলা কিন্তু ওই ওয়েবসাইটে তারা আপডেট করে। তো আমার মনে হয় অডিয়েন্স আজকে আমাদের এই আলোচনার মধ্য দিয়ে একটা স্টার্টআপ ভিসা সম্পর্কে একটা সামারি ব্রিফ পেয়েছে। তো ফার্দার আ উম আরো ইনফরমেশন এবং অ্যাসিস্ট্যান্স এর জন্য um, they can contact us. Being an global scholarship representative, আমি যেটি বলবো আমরা কানাডা বেসড একটি স্কলারশিপ ইনফো ডোমেইন। আমরা সবসময় কানাডিয়ান এডুকেশন এন্ড স্কলারশিপ, ফেলোশিপ, ইন্টারন্যাশনাল ভলান্টারিং, ইন্টার্নশিপ, এই ধরনের ইনফরমেশন গুলো আমরা সবসময় আপডেট করি আমাদের ওয়েবসাইটে। তো আমরা লিংকটা দিয়ে দেব। আপনারা ওখানে কানাডিয়ান এডুকেশন বা স্কলারশিপ বা এডমিশন, এই যে নেক্সট ফল সেশন বা সামার সেশনে কি ধরনের রিকোয়ারমেন্ট গুলো আসছে, আমরা আপডেটেড ইনফরমেশন গুলো দেবো, এবং কোন কোন ইউনিভার্সিটি বা এডুকেশন ইনস্টিটিউশন, কানাডিয়ান এডুকেশন ইনস্টিটিউশনে কি ধরনের অফার গুলো আসছে, আমরা ওই আপডেটেড ইনফরমেশন গুলো আপনাদেরকে প্রোভাইড করব। তো আমি বলবো প্লিজ follow us and get the updated information. Thank you again. আপনাকে ধন্যবাদ। আমরা আজকে শেষ করার আগে আমি জাস্ট আমাদের প্রভিন্স আলবার্টা সম্পর্কে একটু বলতে চাচ্ছি। আলবার্টাতে এআইএনপি যে ক্যাটাগরি রয়েছে সেটা হচ্ছে যে আলবার্টা একটা প্রভিন্স, কানাডার ওয়েস্টার্ন প্রভিন্স, প্রেরি প্রভিন্স। তো এখানে আলবার্টাতে যে আপডেট রয়েছে এটা হচ্ছে প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্টের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট। আপনারা যদি alberta.ca যান, আমরা সাধারণত চেষ্টা করি সবসময় আমাদের অথেন্টিক ইনফরমেশন প্রোভাইড করার জন্য। তো এখানে প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্টের অফিসিয়াল যে ওয়েবসাইট, আপনি যদি গুগলে সার্চ করেন আপনি হয়তো এই ইনফরমেশন অনেক অন্য ল ফার্ম বা কনসাল্টিং এর অনেক ইনফরমেশন পেতে পারেন, বাট এখানে অথেন্টিক ইনফরমেশন পাবেন। তো এখানে দুইটা আপডেট দিয়েছে অক্টোবরের 26-এ, যে এখানে একটা রয়েছে যে এবং অক্টোবর অনলাইন পোর্টাল রয়েছে, এবং এছাড়া যেটা হচ্ছে যে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে স্পেসিফিক রিলেটেড টু আমাদের ইনভেস্টমেন্ট ক্যাটাগরি বা স্টার্টআপ ভিসা ক্যাটাগরিতে যে সেলফ এমপ্লয়েড ফার্মার স্ট্রিম, এখানে এখানে একটা যে বিষয় রয়েছে, আমরা যদি এটি সম্পর্কে একটু দেখি, সেলফ এমপ্লয়েড ফার্মার স্ট্রিম। তো এখানে সেলফ এমপ্লয়েড ফার্মার স্ট্রিমে
কি কি বিষয় রয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এটা দেখতে হবে। বেসিক্যালি এখানে যে আপডেটটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি এখানে বিজনেস প্ল্যান, আমরা আগে আলোচনা করছি যে বিজনেস প্ল্যান আপনাকে সাবমিট করতে হবে। বিজনেস প্ল্যান সাবমিট করার আগে আপনাকে বুঝতে হবে যে আসলে আমাদের আলবার্টাতে কি হচ্ছে। সো ইউ হ্যাভ টু নো রিড অল দোজ পেপারস হোয়াট ইজ গোয়িং অন। তো এবং ডেফিনেটলি বিজনেস প্ল্যানটা আমাদেরকে ওদের সাবমিট করতে হবে। এবং আমাদের কোভিড-19 এর কিছু রেস্ট্রিকশন বা কি আছে সেটা আপনাকে তারা এখানে দেখে বা বোঝাবে। এবং এখানে যে ডকুমেন্ট চেকলিস্টের মধ্যে যেগুলো রয়েছে যে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম, সেলফ এমপ্লয়েড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম, তো আমরা যদি চেকলিস্টটা একটু দেখি তাহলে হয়তো আমরা দেখতে পারবো যে আসলে চেকলিস্টে ডকুমেন্ট চেকলিস্টটা জেনারিক, আমরা আলোচনা করছি না। ফিজ আপনাকে দিতে হবে এএনপি যে ফর্মটা, যেখানে যে ইউ মাস্ট কমপ্লিট আ সেলফ এমপ্লয়েড ফার্মার অ্যাপ্লিকেশন উইচ ইজ 004 এআইএনপি 000 ফর্ম। তো এইখানে এটা একটা স্পেসিফিক ইনফরমেশন। তারপরে হচ্ছে ইমিগ্রেশনের যে জেনারিক আদার ফর্ম, এটা দিতে হবে। মিনিস্ট্রিয়াল রেকমেন্ডেশন লেটারটা দিতে হবে, উইচ ইজ ইম্পর্টেন্ট ইয়ার, যেটা আলবার্টা এগ্রিকালচার এন্ড ফরেস্ট্রি, যারা আসলে এগ্রিকালচারে ইনভেস্ট করতে চাচ্ছেন স্পেসিফিকলি তাদের জন্য এটা। এবং ভ্যালিড পাসপোর্ট ইনফরমেশন, এডুকেশন ডকুমেন্টস, and then reference letter is very important because reference letter আপনার কি এক্সিস্টিং ফার্ম এন্টারপ্রাইজেস যে কাজ করছেন সেটা রেফারেন্স লেটার আপনার দেখতে হবে। এবং পার্সোনাল নেট ওয়ার্থ এবং মিনিমাম নেট ওয়ার্থ অফ 500,000 এবং এটা শো করতে হবে। এবং প্রপোজ বিজনেস প্ল্যান আপনাকে শো করতে হবে। এবং কানাডিয়ান ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এন্ডোর্সমেন্ট লাগবে। তো এটা দিয়ে আপনি সাবমিট করলেন সেলফ এমপ্লয়েড ফার্মার স্ট্রিমে, এটা করতে হবে। তো অনেকের ক্ষেত্রে হয়তো বা দিস উইল বি লাইক আ বিগ ইনভেস্টমেন্ট, বাট যারা আসলে এই বিষয়ে অভিজ্ঞ রয়েছেন তারা কিন্তু এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। সো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমরা কিভাবে স্পেসিফিক প্রভিন্স স্পেসিফিক আমরা কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারি। তো এটা হচ্ছে প্রভিনশিয়াল স্পেসিফিক। দিস ইজ আলবার্টাতে আসলে কোন কোন বিষয় প্রত্যেকটা প্রভিন্সে, নর্দার্ন টেরিটরিতে হয়তোবা ডিফারেন্ট। সো এখানে একটা ফিস বলা আছে, এখানে ফিস ইজ $100 হিয়ার। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি স্পেসিফিক টু আ প্রভিন্স। সো এটা আপনাদেরকে, এবং সবসময় আমরা যদি আপডেট পেতে চান আপনারা ডেফিনেটলি এখানে ওয়েবসাইটে যে আপডেট বলা আছে, যে আপডেটে আপনি কিন্তু আপডেট আপনি চেক করতে পারেন যে এএনপি আপডেট। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো এনিওয়ে, আপনাদের সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আমরা আসলে যে বিষয়ে আজকে আলোচনা করলাম সেটা হচ্ছে যে ক্যানাডিয়ান ইমিগ্রেশন, দ্য স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেস ফর স্টার্টআপ ভিসা। আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, আমরা আগেও আলোচনা করছি, মিস্টার বড়ুয়া অলরেডি বলেছেন যে আমরা আমাদের ইমেলে যোগাযোগ করতে পারেন info@prerona.tv অথবা contact@gahlc.ca, অথবা আমাদের ফেসবুক পেজ, অফিসিয়াল ফেসবুকে কমেন্ট সেকশনে, অথবা মেসেজ করে হোয়াটসঅ্যাপ আমাদের যে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম রয়েছে সেখানে, অথবা আমাদের যে অফিসিয়াল যে ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে, অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে আমরা এটাকে আপলোড করব। এবং আপনারা এখান থেকেও আপনারা ইনফরমেশন পেতে পারেন। এবং শুধু এইটাই না, আমাদের কন্টিনিউয়াসলি আরো আমরা স্পেসিফিক সেশন আমরা উইথ এক্সপার্টস আমরা কিন্তু কন্টিনিউয়ালি করতে থাকবো। সুতরাং আজকে যে সেশনটা হয়তো বা আপনাদের বেসিক ইনফরমেশন থাকবে, বাট আমরা সবসময় আমরা ইউ উইল কিপ আপনাদের আইজ ওপেন, আমরা সবসময় নতুন নতুন ইনফরমেশন নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো। সুতরাং আমরা 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 সবসময় বিশেষ করে যে আমরা আমাদের যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করব আপনাদের অথেন্টিক ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য। এবং যে অফিসিয়াল যে ওয়েবসাইট রয়েছে বা গভর্নমেন্টের যে ওয়েবসাইট রয়েছে তাদের পক্ষ থেকে আমরা সেই ইনফরমেশন দিব। এবং আমরা চাই যে আপনারা আমাদের এই তথ্যের মাধ্যমে আপনারা উপকৃত হন। এবং আমরা আমাদের সাথে আমাদের থাকার জন্য আপনাদের অনেক ধন্যবাদ জানাই। এবং আগামী সপ্তাহে আমাদের অনুষ্ঠান দেখার জন্য আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সেম টাইম আমাদের কানাডা টাইম, আমাদের মাউন্টেন স্ট্যান্ডার্ড টাইম 9 PM। এটা হচ্ছে মঙ্গলবার। এবং আমাদের মাউন্ট ইস্টার্ন স্ট্যান্ডার্ড টাইম, অটোয়া টরন্টো 11 PM। এবং বাংলাদেশ টাইম 10 AM অন ওয়েডনেসডে মর্নিং। এন্ড তারপরে হচ্ছে এটা ইন্ডিয়ান টাইম হচ্ছে 9:30 মর্নিং অন ওয়েডনেসডে বা বুধবার সকাল 9:30টার সময়। তো আমাদের সাথে আপনাদের থাকার জন্য ধন্যবাদ। আপনারা সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, সকলকে ধন্যবাদ।